Hello everyone, welcome to another video. Alright, so today's video is gonna be about subject pronouns. الفيديو ديال اليوم غيكون على ضمائر الفاعل and possessive adjectives، يعني صفات الملكية possessive adjectives. Right, so what are subject pronouns and possessive adjectives؟ يعني ما هم ضمائر الفاعل وصفات ملكية. Here subject pronouns are يعني ضمائر الفاعل هما I يعني أنا you أنت he هو she هي it تستعملها الأشياء والحيوانات we نحن you تقصد بها هنا أنتم they هم. Okay, possessive adjectives are my يعني شي حاجة ديالي. هنا هادو كاملين تيعودوا على هادو I my I play football. نعطيكم مثال I play football. This is my football. ألعب الكرة I play football. هذه كرتي. This is my football. كرتي. Okay, my شي حاجة ديالي. My phone هاتفي. My bottle يعني قنينتي. Okay, شي حاجة لي ديالي تنستعمل ليها my. Your his her it's our your their. I play football. أنا ألعب كرة القدم. You are Australian. أنت أسترالي. He is very tall. إنه طويل جدا. She's a teacher. إنها معلمة. It is a dog or it's a dog. إنه كلب. We love English. نحب الإنجليزية. You are students. أنتم تلاميذ. They have a nice house. لديهم منزل جميل. This is my brother. هذا أخي. Give me your book. أعطني كتابك. That's his house. هذا منزله. I know her sister. أعرف أختها. It has its advantages. يعني لديها إيجابيات. وأنا سنهضر على شي company شي شركة ولا شي حاجة. We love our parents. نحب أبوينا. I like your cars. يعني تعجبني سياراتكم. This is their teacher. يعني هذا أستاذهم. Now let's see the use of the possessive adjectives and subject pronouns. I plus verb I تستعملوها مع فعل and my plus noun تستعملوها مع الاسم. We use subject pronouns plus verb يعني تستعملوا subject pronouns كما قلنا subject pronouns هما هادو I, you, he, she, right. تستعملوهم مع verb مع فعل تستعملوهمش مع اسم. And we use possessive adjectives plus noun. Possessive adjectives which are my, your, his, she's, right. اللي درت عليهم قبيلة تستعملوهم مع اسم. مثال These are Susan and Thomas. يعني هؤلاء Susan and هذان Susan and Thomas. Susan is a name. هادو أسماء. Okay, Susan is the name of a girl and Thomas is the name of a boy. Susan اسمية ديال الفتاة and Thomas is a boy. يعني صبي. They are from Ohio and that's their house. يعني إنهم من Ohio and that's their house. يعني هذا منزلهم. Their house. Right. I love my friend Sheila. Right. I love my friend Sheila. يعني أحب صديقتي Sheila. Right. Here we have possessive adjectives are always singular. يعني possessive adjectives ديما تيبقاو على الحالة ديالهم ما تتبدلوش. Right, let me explain. Adjectives in English have no plural form. يعني الصفات في اللغة الإنجليزية ما عندهمش الجمع. Okay,
possessive adjectives are always singular. ديما تيبقاو مفرد، يعني تيبقاو على الطبيعة ديالها. For example, these are their suitcases. أنا تنهضرو على الجمع، مغاديش نقولو theirs، no theirs suitcases. their تتبقى هي الجمع، تنجمعو غي suitcases هما الحقائب. اوكي، the plural of suitcase يعني جمع ديال suitcase. اوكي، each and its for things، يعني each و its كما شرحت قبيله تنستعملوها للأشياء and animals، and they their for people and things. they و their تنستعملوهم الناس والأشياء. اوكي، we use he his and she her for people، هادو تنستعملوهم للناس. and we use each its for things، نستعملو هادو الأشياء. but in plural، ولكن في الجمع we use they their for people and things. في الجمع تنستعملو they and their الناس والأشياء. okay. for example, here we have the hotel has its own spa، يعني الفندق لديه سبا، هو منتجع صحي، يعني مكان ديال العناية الصحية. اوكي، has its own spa، its تشعد على هوتيل. اوكي، its own spa يعني منتجه الخاص، منتجعه الخاص. اوكي، it is a relaxing place، يعني إنه مكان مريح للغاية. it's a relaxing place. I like those chairs، يعني تعجبوني هذوك الكراسة. I like those chairs. they are beautiful، إنهم يعني رائعون، زويونين، جميلون. right. but their legs are too long. their legs يعني أرجلهم، تنهضرو هنا على chairs يعني على الكراسة. okay. their legs are too long. okay. here we have it's for we use it's for time and weather. it's نستعملوها الوقت طقس هو weather. right. we use it's which means it is. so it's is the shortcut of it is. it's هي الاختصار ديال it is. right. to talk about the time or the weather. it's very windy today but it's sunny، يعني إنها يعني الجو windy يعني عاصف اليوم، الجو إنها عاصفة اليوم. but it's sunny ولكن إنها مشمسة. it's sunny. what time is it يعني ما الوقت يعني كم الساعة. what time is it. it's 3 o'clock إنها الساعة الثالثة. it's 3 o'clock. right here, because here to see what is the difference between it's with this it's this one or it's this one. يعني نشوف الفرق ما بين هادو. it's is a possessive adjective. okay. يعني صفة ديال الملكية، it's نستعملوها الصفة ديال الملكية. and it's this one which means it is. we use it for subject plus verb. هذه هي subject هو it and plus verb to be is. okay. look at that dog. انظر إلى هذا الكلب. look at that dog. it's beautiful. إنه جميل. I like its hair. نشوف الديفرنس يعني اختلاف فين استعملنا هنا it's and here it's. هنا it's استعملناها الملكية. its hair يعني شعره. I like its hair. أحب لا يعجبني شعره. هنا it's beautiful. it's هنا تعني إنه جميل. it's beautiful. okay. so do not make this mistake باش ما تخلطوش ما بين هادو. so
here you have I have some exercises for you. right. انا شي تمارين تخدموهم باش تشوف راسك واش فهمتي مزيان ولا لا. right. choose the correct subject pronouns or possessive adjectives to complete the sentences. يعني اختار. انا غادي دير يعني سوا غادي تختار ماي داكشي اللي قرينا subject pronouns ولا possessive adjectives. Harry is. شنو غنستعملو؟ Harry is a name. Harry يعني اسم يعني. is شنو غنستعملو هنايا؟ my ولا I. Harry is my friend يعني صديقي. Harry is my friend يعني صديقي. اوكي. هنا has a nice house. شنو غادي نستعملو؟ he or his. he of course. he has a nice house. لديه منزل جميل. okay. here we have are very happy. what are we going to use? they or their. they are very happy with. no, they are. okay. they are very happy with their new dog. يعني إنهم فرحون جدا بكلبهم الجديد. okay. their new تعني جديد. dog هو الكلب. okay. we love our or we. our of course. right. we love our little dog. here we have his or he wants he breakfast هو فطور. he wants. هنا درنا wants because يعني نورمالمون باش نقولو he is. هذيك is هي اللي تعوضات هنا بزدناها في want. okay. the verb is want. هنا the wants تشعود على he كمالة. okay. he wants his breakfast. right. إنه يريد فطوره. he wants his breakfast. here we have we want to see our or ours. our of course. we want to see our children. يعني نريد أن نرى أبناءنا. our children هما الأطفال ولا أبناء. right. Scotland is famous for its of course. Scotland is famous for its rainy weather. right. Scotland هي واحد المدينة. okay. is famous يعني معروفة مشهورة for its rainy weather يعني بطقسها الممطر. for its rainy weather. Susan lives in my street. ماشي I street. Susan lives in my street يعني سوزان تقطن في شارعي يعني البلاصة اللي تسكن فيها نتايا. اوكي. تنهضرو هنا على اللي تيهضر. right. her house is very near. okay. غنستعملو her ولا his. غنستعملو her because Susan is a girl. her تنستعملوها للفتيات and his للصبي الأولاد. okay. هنا غنستعملو her because we have Susan. her house is very near يعني منزلها قريب جدا. okay. what are those يعني ما شنو ما هادو ما هذا مش يقولوا بالجمع. right. anyways what are those نقولوا they are ولا it is. they are postcards. right. so we use they are because we have here plural. عندنا الجمع داكشي استعملنا they are. ماغاديش نقولوا it is. okay. نستعملوا it is ولا it's for if it was here postcard. if we had singular كان عندنا هنايا مفرد غنستعملو it's. right.
I like this place and special atmosphere and its special atmosphere يعني وجوه الخاص. okay, its special atmosphere. I love this place. I love this place. It's very special لأنه مميز جدا. أحب هذا المكان. It's very special. right, so this is the end of the video ديالكم انا ديال الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي عجبو الفيديو يخلي ليا لايك كومونتير. ما تنساش اللي باقي ما دارش سبسكرايب يدير سبسكرايب and share it with your friends. تقدر تكتب لي في لي كومونتير شنو الحاجه اللي تبغيو تشوفوا في الفيديوهات المقبلين. and ما تنساوش الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ملي بوستي. right, so thank you for watching and goodbye.